I am a female myself. আমি আরেকবার বলতে এসেছি, আমিও একটা নারী. So I obviously keep myself at a stop when I feel it's wrong to always judge a person because of their sexual and dating history and stuff like that. So how can you stop yourself? Do you need therapy? Being a woman, when you point your fingers out at another woman physically or slut shaming another woman, do you think you need a therapy yourself? Because it's normal that you and many others just like you have been socially conditioned to do so. You guys have been conditioned to slut shame and put others down and humiliate and insult others. It's not normal that like anyone who thinks seriously about this particular statement, let's say for 10 seconds, should realize that the whole idea is not idiotic at its best, but it's instigated by your upbringing, your family background, and the institutions that you have studied in, which controls your statements, your thought process as to whether you should exploit others for your personal mental satisfaction. আমি কোনো সাইকোলজিক্যাল এক্সপার্ট না, কোনো সাইকোলজি নিয়ে আমার কোনোদিনই ডিটেলে পড়াশোনা হয়নি. আই এম নট অ্যান এক্সপার্ট, বাট আইড রেকমেন্ড আ থেরাপি টু অল দোজ লেডিজ, respected ladies out there who has been humiliating Anamika for just about any reason that you like, pleases you. Otherwise, my advice would be to try to remain vigilant towards your bias. Always consciously note when it comes up. Either আপনারা biased থাকুন, otherwise আপনারা নিজেদের কন্ট্রোল করে নিন যে আমি আমার মাথা থেকে পা অবধি সেম ফিজিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে যেটা অনামিকার আছে. আজকে অনামিকার মুখের জায়গায় আমার মুখটাও বসাতে পারে. কে বসাতে পারে? আপনারা দ্য রুট ইভিলটাকে ধরুন. দ্যাট মেল, দ্যাট BAST ARD, ওইটাকে ধরুন যে আজকে তো অনামিকা, how did he have Anamika's picture in his phone? That is a question for me. কেন ওরই ফোনে গেছে অনামিকার পিকচারটা? বাদ বাকি তো সব গল্প গুজব. এই তো এভিডেন্সটা আছে যে ওর ফোনে আছে, উইচ মিনস, অ্যাজ আই অলওয়েজ সেড, এক হাতে তো তালি বাজে না. আজকে আপনি অন্য একজনকে হায়ার করে অনামিকার কাছে পাঠিয়ে দেখুন তো সে ওই রকম ভাবে ছবি দিচ্ছে কিনা আপনার হায়ার্ড পুরুষটার ফোনে. ট্রাই করে দেখতে পারেন, বাট আমি বলবো করবেন না. আমি জাস্ট বোঝাতে চাইছি আপনাদের. Especially note when you encounter things that are of this nature. You must recognize and confirm the pattern of this entire episode before publicizing it from your end. আমি বলবো, take opportunities to learn from people you feel judgmental of. Try to understand the perspectives as whole human beings. আগে বুঝুন ব্যাপারটা, কেন ওই মানুষটা আমাকে এই ছবিটা পাঠালো.
Get to know them, find reasons to respect and relate to women as you are born women. Forget about being born woman, whatever gender you are. আগে বিবেচনা করুন. Figure out why you doing it. Why are you doing it? Then work on the cause of it. আগে বিবেচনা করুন যে আমি এটা কেন করছি, তারপরে করুন যে এটার পরে কি এফেক্ট হতে পারে আমি যার বিষয়ে এটা করছি. ফর এক্সাম্পল, আপনি কি আপনার রিলিজিয়ন কি আপনাকে বা আপনার আপব্রিঙ্গিং বা আপনার ইনস্টিটিউশন যেখানে আপনি পড়াশোনা করেছেন, এত 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 বড় বড় শিক্ষিত মানে ডিগ্রি ওয়াইজ শিক্ষিত মানুষ যারা এখানে আছেন, তারা আপনারা কি এইটাই আপনাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল যে স্লাট শেম করুন ভিয়া পিওরিটি কালচার, যে আমি পিওর ও স্লাট, এইটা কি শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল আপনাদের? The problem with holding it in is that you're subconsciously you still have biases and you will treat anyone you perceive as a slut negatively, like a waitress that you perceive as slut, or anyone who looks super cool. এখানে আমি আসি একটা আরেকটা পয়েন্টে, the sense of dressing of many women. সেন্স অফ ড্রেসিংটা কিন্তু কাউকে স্লাট বলে স্ট্যাম্প করে না, ঠিক আছে? সেন্স অফ ড্রেসিং ডিপেন্ডস অন দ্য ওয়ে ইউ থিঙ্ক, দ্য ওয়ে ইউ আর, হাউ ব্রড মাইন্ডেড ইউ আর, or how narrow minded you are, or how much you want to attract people. Anyway, that is totally a different topic. I wouldn't like to talk about it now. আমি আর বেশি মানে অনেকই বলে ফেলেছি কারণ আমার মনে হলো যে একটা আমার বান্ধবীর জিনিসটা লেটস কিপ ইট অন দ্য শেলফ, মনে হলো যে একটা মহিলা এখানে চারিদিক দিয়ে অ্যাট্যাক্ট হচ্ছে উইদাউট ডুইং আ ক্রাইম, কোনো ক্রাইম করেনি, কোনো মার্ডার করেনি, কাউকে ডিগ্রেড করেনি, কাউকে ডিফেম করেনি, উল্টে ও নিজে ডিফেমড হয়ে যাচ্ছে কারণ এখানে একটা বিশাল কমিউনিকেশন গ্যাপ আছে, আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের একটা মহিলার আরেকটা মহিলার বিষয়। কেন প্রত্যেকটা কাজ কর্মের পেছনে না একটা কেন থাকে, ওয়াই, ওই ওয়াইটা আগে আমাদের যাচাই করতে হয়, তবেই তো আমরা মানুষ। মানে আজকের দিনে কিন্তু এই ওয়াইটা একটা অ্যানিমেলও যাচাই করে, ভাবে, তারপরে গিয়ে ও স্টেপ নেয়। কিন্তু ইটস ভেরি স্যাড যে আজকের যে এখানে যে জিনিসটা হলো, it's a shame not only for it's not a shame for Anamika, it's a shame for womankind as a whole, and I totally look down on those people who have humiliated and defamed and slut shamed Anamika, and I would really appreciate if these things stop over here.